আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যোৱাকালি হঠাৎ 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে NIOS D.El.Ed পাৰ্টিৰ তোমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত হিয়াৰিং আছিলে, কিন্তু এই হিয়াৰিংটো ফাইনেল নহ'লে। বহুতে ভাবি আছিলে ফাইনেল ডিচিশ্যন হৈ যাব আৰু 5,550টাৰ বিজ্ঞাপন বা মেৰিট লিষ্টৰ কথাটো আহি পৰিব বুলি। বহুতৰ আশাত একদম চেঁচা পানী পৰি গ'ল। চ' বিষয়টো এনেকুৱা, তাতে আমি ভিডিঅ' ক্লিপ এটা দেখুৱাম আপোনালোকক। যদি ভিডিঅ' ক্লিপটোত আমি দেখা পাইছোঁ যে তাতে অলপমান আৰ্গুমেণ্ট হৈছে, আৰু যিহেতু ফাইনেল ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰিলে আকৌ এটা নতুন ডেট দিছে 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। হয়তো 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ফাইনেল হিয়াৰিং হ'বলৈ আছে, কিন্তু শ্বৰ্ট টাইম যিহেতু দিছে, এইবাৰ কিন্তু 4 ছেপ্টেম্বৰত পক্কা ফাইনেল হিয়াৰিং হোৱাৰ কথা আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি আৰ্গুমেণ্টত দেখিছোঁ দেই, তাৰ যে উকিলজনে উত্থাপন কৰিছে বিষয়খিনি যে যিসকল পাৰ্টি 2017 পৰা 2019 ভিতৰত D.El.Ed কৰিছিলে, কমপ্লিট কৰিছিলে, তেনে পাৰ্টিকে আগৰ বিজ্ঞাপনসমূহত একচেপ্ট কৰিছে বা আবেদন কৰিব দিয়া হৈছে, আৰু তেনে বহু পাৰ্টিকে নিযুক্তি দিছে আছাম গভৰ্ণমেণ্টে। যদি তেতিয়া দিব পাৰে, এতিয়া কিয় দিব নোৱাৰে? যিহেতু গোটেই কেছটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত, তোমাৰ ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ এগেইনষ্টত কেছটো চলি আছে, আৰু তাতো ছাবমিট কৰিছে ডিৰ তৰফৰ পৰা এখন। তাতে কৈছে যে 18 মন্থছৰ হয়, এখেতসকলক কিবা কৰা নাই। আৰু যিসকলে 2017 বা 19 ভিতৰত কৰিছে NIOSৰ আণ্ডাৰ, এখেতসকলেতো একেবাৰে ন' কোৱা নাই। গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰিছে যে যিসকল 2017 পৰা 19 ভিতৰত D.El.Ed কৰিছে ইন ছাৰ্ভিচত থাকি, এখেতসকলক ডকুমেণ্টছখিনি দেখুৱাব কৈছিলে। কিন্তু আকৌ তাতে মেনশ্যন কৰিছে উকিলজনে, NIOSৰ D.El.Edৰ তোমাৰ উকিলজনে, যে আগততো এইখিনি ডকুমেণ্টছ বিচৰা নাছিলে আৰু সেইখিনি সম্ভৱো নহয় বুলি কৈছে। এইখিনি সম্ভৱো নহয়, আগতে এইখিনি ডকুমেণ্টছো বিচৰা নাছিলে বুলি কৈছে। এইটো যুক্তি আছে, আগতে বিচৰা নাই, এতিয়া কিয় বিচাৰিছে? চ' 18 months, 6 months তোমাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ, এই গোটেইখিনি মিলাই যদি চাওঁ 24 monthsহে হয়, কিন্তু এখেতসকলৰ D.El.Edৰ চাৰ্টিফিকেটত ক'ত লিখা আছে বোলে 18 monthsত। মই এই বিষয়খিনি সম্পূৰ্ণ অৱগত নহয় দেই। এনিৱে, যিসকল 5,550টা বিজ্ঞাপনৰ আবেদন কৰিছিলে, একো চিন্তা কৰিব নালাগে। যদি কেছটো দীঘলীয়া বাবেও চলি থাকে, যে 4 ছেপ্টেম্বৰতো ফাইনেল হিয়াৰিং নহয় বা তাৰপিছতো আকৌ ডেট লৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে এটা ডিচিশ্যন ল'ব। তাতে পিটিশ্যনাৰ আছে 137জন আছে। এখেতসকলৰ কাৰণে 2020 মানত এটা কেছ হৈছিলে যে আছাম টেট কণ্ডাক্ট কৰাৰ কাৰণে CTET পাৰ্টিক কি কৰি দিব, এপ্লাই কৰিব দিয়া নাছিলে। তেনে ক্ষেত্ৰত এখেতসকলক অৰ্থাৎ পিটিশ্যনাৰ কেইটাক ৰাখি দিলে, আৰু ৰাখি দিয়াৰ পিছত এই বছৰ তোমাৰ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট এখন দি থোৱা আছে। চ' এইখিনি ক'ত বা এইখিনিত এংগেজ কৰিব, তেনেকৈ কৰিব পাৰে যে কেছটো বহুত দিন চলি থাকিলে, কিন্তু এই পিটিশ্যনাৰসকলৰ কাৰণে তোমাৰ কেইটামান পোষ্ট ৰাখি দিব পাৰে বা থৈ দিব পাৰে, বা নিৰ্দিষ্ট এটা বেখেন উলিয়াই পেলাই এখেতসকলক নিযুক্তি দিব পাৰে যদি কেছটো তোমাৰ জিকে বা উইথড্ৰ হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, এখেতসকলক যিখিনি ডকুমেণ্টছ তোমাৰ পিছত দিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত এইখিনি ডকুমেণ্টছ দেখুৱাব কৈছে। তোমাৰ এডমিশ্যন ৰিচিভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হিন ছাৰ্ভিচত থকা বা ডাইচ ক'ডত থকা, কোনোবা কমিটিৰ পৰা চেলাৰী লোৱা, গোটেইখিনি প্ৰফ দেখুৱাব কৈছে। যদি এইখিনি দেখাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে এখেতসকলক এলাউ কৰিব। অলৰেডি তেনে পাৰ্টিক এলাউ কৰা আছে, যিসকল পিটিশ্যনাৰ দিছে এখেতসকলকো যদি এনেকৈ এলাউ কৰি দিয়ে, বা কেছটো যদি উইথড্ৰ হৈ যায়, ফাইনেল হৈ যায়, যিকোনোতে হ'ব বা পাৰিব বা নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে কিছুমান ডকুমেণ্টছ বিচাৰিব। যদি সেই ডকুমেণ্টছখিনি দিব পাৰে, ডেফিনেটলি এখেতসকলে চাকৰি লাভ কৰিব। কিন্তু যদি ডকুমেণ্টছ বিচৰাখিনি দিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে কি নহ'বগৈ। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, যিকোনো বস্তু ষ্টাৰ্টিং থাকিলে এণ্ডিঙো থাকিবই। আৰম্ভ হৈছে যেতিয়া সমাপ্ত হ'ব কোনোবা এদিন, হয়তো দীঘলীয়া হ'ব পাৰে। চ' এইখিনিয়ে মই এটা সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু চাই থাকিব। Admittedly, my lord, but state has stated in their counter, there is no source of power to ask for these 8 documents. So all that I would want to assist my lords with is that why should these 8 documents be called for? Specifically, when similarly placed applicants like me, we have been recruited in 2019, 2021 also, and none of these documents were ever called for. Similarly placed candidates like me have also been recruited 2 months back,
as per the state ODL system, these documents are not being called for. And I will show from the records, my lord, that these documents were not required in 2017. My enrollment for the course was as per 2017 notification of the Government of India. The Government of India had put the onus on the government to verify whether I was in service or not. I will show, my lord, each and every document. So after that 8 years, my lord, 7 in 2017, when the onus was put on the government, today the government falling back and saying that please give me those 8 documents is completely arbitrary, is my case. Plus, there is no source of power to it. And the third aspect is, my lord, because 8 states, I say this with responsibility, because I had the occasion to assist honorable different high courts as well as the honorable Supreme Court in the very same matter. 8 states have implemented the Supreme Court's order without asking for these documents. That is very, very important, because it was a central government notification, central government scheme applicable across all states across the country. All the states except the present one, my lord, have implemented this without asking for these 8 documents. So therefore, what I'm trying to say is, my lord, that whether the state can ask for these additional 7 documents, which were never from 2017 till today in picture in any manner whatsoever. In addition to that, as I said, the state in the counter has not justified the source of power. At what power do they have to ask for these 7 documents? And I fairly squarely, I'm sorry. All right, Mr. Saikia, what do you say? We'll have it on a hearing Very date. simple. This is a very short issue. This notification which they have challenged was issued on 17th June. And if Lordship is pleased to see the judgment, only one paragraph, page 624. No, Mr. Saikia, what I'm saying is that the learned counsel on VCS is that he would like to argue physically in a physical Very mode. nice. So let us have it on Thursday on a hearing date. Lordship may only do one thing. I am game for that. Hmm. If Lordship is pleased to take the order dated, this was the interim order which was passed. 30th June was the first order, and then it was extended, my lord, on 30th of July. 2025. Yes. Here, Lordship will kindly come to paragraph 11. It is seen that as per the order of the Honorable Supreme Court passed in the case of so-and-so, the qualification obtained from NIOS shall be treated as valid for all intent and purpose, provided the candidate was in service on 10/8/2017 and having 18 months D.El.Ed from NIOS. But from the notification which is under challenge, it is seen that as many as 6 numbers of documents were asked from the candidate for verification, along with 18 months D.El.Ed certificates and mark sheets to NIOS of the applicant completed on 1/4/2019. Thus, from the notification, it is seen that though some list of testimonies documents were sought from the candidate, but it cannot be held that there is any apprehension that the cancellation of candidature of the present petitioner. Further, the completion of verification also may take some time, as submitted by the learned counsel, Education Department. Thus, at this case, this court is of the opinion that there is no necessity of suspending the impugn notification dated 17/6/2025 issued by the Director of Elementary Education. However, results of verification may be kept in abeyance till returnable date. So we have completed the verification now, and we are very soon we are completing the recruitment process also, subject to clearance from this honorable court. There are 137 writ petitioners, and they are also filing some impediment. 32 that Lordship has not considered till now. So As implement as new petitioners. new petitioners, so total 137 plus 32. 38. So what will be total today? About 169. So by keeping 169 posts vacant, let Lordship give us the clearance to go ahead, because their rights will be protected, and they can argue the matter on Thursday. Because we want to continue with the process, and there is an attempt on some vested interest to derail the process of recruitment. There are about 5,000 posts. What is the figure? 169. 169. Their interest is protected. So I don't think they have any further demands. So let us go ahead with the rest of the 5,000 candidates. But we're talking about Thursday. Today is Thursday, Monday. Lordship,
on Thursday, I'll argue. No difficulty on that. Let us go ahead, Lordship. No, Because I know what can happen on Thursday also. I can that, foresee, no, that could be done also, but why segregate at this stage? Lordship. Why Because I'm segregate giving my at this